Пані і панове, доброго дня! Вас вітають Фантастичні Токс, проект про фантастичну літературу, авторів, книги та зустрічі. Сьогодні у нас не просто ексклюзивна подія, я насправді кажу це кожного нашого стріму, але кожнісінького разу я маю насправді це на увазі. Сьогоднішній випуск ексклюзивніший просто ніж завжди, тому що сьогодні ми наче три стендаперки, які зібралися обговорити домашній якийсь міні-концертик і жартувати на тему політики і русні. Ми вперше фантастичні разом зібралися фізично в одному приміщенні. Сьогодні ми будемо вести інтерв'ю спільно, разом. А ще в нас сьогодні дуже крута гостя завітала до нас. So welcome, ladies and gentlemen. This is the Fantastic Talks book project, the project that is talking about science fiction fantasy books, authors, events, trends, essentially anything that happens with the genre. And this interview is quite a specific event because, first of all, it's the first time that we're all here together physically in the same place, and also we have a great guest joining us, and it is Marissa Mayer, the author of the Lunar Chronicles, as well as the Heartless, I think I might be wrong, but I think it's a standalone, and the Renegades trilogy. So welcome, Marissa. Hello, thank you so much for having me. I'm delighted to be here. Let me introduce ourselves just for a second. So my name is Darія Піскозуб. I'm a Ukrainian author and co-creator of Fantastic Talks. Усім привіт, мене звати Дарія Піскозуб, я українська авторка, технофентезі машина вже чекає на вас зовсім скоро. І я передаю мікрофон своїм прекрасним леді по праве плече від мене. Привіт усім, Наталія Довгопол, авторка молодіжного фентезі, усяких різних книжок. So I'm Наталія Довгопол. I am a writer of young adult fantasy books in particular. So this is why also I am very excited to be here now and to interview you, Marissa. І всім привіт, я Наталія Матолінець, авторка трилогії «Варта у грі», міфологічного фентезі та всілякого іншого. І в мене тільки вийшла новинка «Всі мої ключі Гая», а більше ви можете погуглити. Hi, I'm Наталія Матолінець, also Ukrainian young adult author, author of trilogy «Варта in the game» and so much more. So there is an important thing to let our readers know and watchers is that the Ranok publisher, the Ukrainian publisher for Marissa Mayer's books, has provided us with the promo code. So we will be streaming it during this interview on the screen. So you will see it any time and you will be able to have a 20% off on the first and second installments of the Lunar Chronicles. Любі друзі, сьогодні у нас є сюрприз для вас від видавництва Ранок. Сьогодні усі люди, що будуть у нас на стрімі, побачать промокод на 20% на перші дві книги із Хронік Місяця. Він буде поширюватися на Сіндер, на другий тираж першого роману, а також на другу книгу «Скарлет», яка ось уже поїде до передзамовників. Отже, стежте за нами, ми покажемо його на екрані, і я думаю, будемо розпочинати. Ремарочка остання, як ми працюємо. Нагадуємо, що ми ведемо інтерв'ю двома мовами, українською та англійською. Питання українською з'являтимуться на екрані, ми озвучуватимемо їх англійською. Пані Марісса матиме вдосталь часу відповісти, і тоді я добігатиму із своїм перекладом. Ми закликаємо вас задавати запитання у чаті та готові обговорювати з вами всі перипетії місячних хронік. Ну що ж, тоді почнемо. So let's start the interview, and the first question that I had was, as soon as a reader opens up the Sindel book, the first installment, the first book in the series, the person is struck with a very peculiar cocktail. So bang, and you see a futuristic New Beijing, and then there's the ex-colony of Moon, which is now sort of an evil empire, and bang, there is this girl who is Cinderella, but then you see that, oh wait, she's a cyborg. So how did this
very peculiar cocktail come to be? How did the idea for the series appear? Yeah, so the idea started way, way back years ago. I used to write a bunch of Sailor Moon fan fiction. And one day I heard about a contest in the fan fiction world that the girl who was running the contest had a list of like 12 things. And you had to choose 2 things from this list and include them in a short story. So the 2 things that I chose were to set my story in the future and to include a fairy tale character. And so for that contest, I ended up writing this like Sailor Moon, Puss in Boots, Star Wars mashup sort of story. And I did not win the contest, but I loved this combination. You know, fairy tales and science fiction are 2 genres that I have loved since I was a kid. They've been hugely influential on me. And I just started to think, well, what else can I do combining these 2 different things? And I thought, well, maybe I could write an entire series of futuristic fairy tales. Wow, that's really comes from a challenge, and you know it's very inspiring to, I think, to young authors who just start writing, because it's something that you just try doing. Почну перекладати. Ідея написання серії Сіндер з'явилася багато років до того, як книга насправді була написана, під час конкурсу фанфікшену на тему Sailor Moon. Був конкурс, основним правилом якого було, що перед авторами був список із 12 можливих ідей, аспектів чи гіпотез, і автор повинен був обрати 2 для того, аби написати свою коротку оповідку. Ідеї, які обрала пані Марісса зі списку, були 2. Перше, нехай ця оповідка відбуватиметься у майбутньому. І друге, нехай у ній буде відомий казковий персонаж. Те, що зрештою вилилося у цю оповідку для конкурсу, було поєднанням зоряних воїн, Sailor Moon і навіть кота в чоботах. І не лише мала дуже багато кайфу пані Марісса від того, що писала такий коктейль, а ще й зрозуміла, що, чорт забирай, це дуже цікаво, я б хотіла спробувати це ще й надалі. Той конкурс Маріссі не вдалося виграти, однак вона зрозуміла, що вона хотіла би написати цілісіньку серію, де вона зможе репрезентувати відому казку із такими неймовірними поєднаннями, бо насправді поєднання фентезі і наукової фантастики, жанрів, які були близькі дуже сильно із дитинства, було чимось, що дуже цікавило її як авторку. So we can proceed with the next question. So Sindel is just the first heroine that we see in the series, in the first book. And then we see Scarlet, who is the Red Riding Hood. And then we see Rapunzel in the crest. And which of these protagonists are the closest to you? And which was the most hard to write? Yeah, so of these 4 heroines, I am the most like Cress, who is our Rapunzel character. And I know that's not out yet in Ukraine, but I think it's coming out soon. And I relate a lot to Cress because she has a wildly overactive imagination. And she's been locked away in this satellite, and she has lots of fantasies about what it would be like if she was free, and, you know, what the world of Earth must be like. And she kind of envisions herself as a hero and someone who's brave and courageous, even though really she's very kind of shy and naive and sheltered. And I just relate to that so much because growing up, I always had a big imagination. I was always thinking about stories and daydreams and picturing myself as the hero, even though I was such like an awkward little nerdy bookworm of a child. I wasn't heroic or brave, but I loved having those fantasies. And so it was really fun for me to write Cress, a character that embodies this thing that I feel very much I am as well.
but to then turn it into a strength of hers. And she's able to use this daydreaming side of her to really become one of her biggest strengths. Отже, із усіх 4 протагоністок серії, мабуть, найближчою до Маріси є, власне, Крес, що є фантазійним переспівом Рапунцель. Маріса розуміє, що ця книга ще не вийшла українською, тож, можливо, зовсім трішечки ми тут сипонемо спойлером вам в лице. Однак, хто така Крес? Крес – це дівчина замкнена на супутнику, яка, втім, має неймовірно активну уяву. Вона споглядає на землю унизу і думає, як там воно. Споглядає і задумується, що вона би хотіла бути там і переживати неймовірні пригоди, та все, що їй лишається, це мріяти. І насправді ця персонажка дуже близька Марісі, бо вона сама була такою в дитинстві. Вона не вважає себе супер сміливою чи активною дитиною. Вона була радше таким тихим, чемним та доволі таким порядним книжковим левенятком, і по правді їй хотілося уявляти себе такою, як Крес. Їй хотілося думати, що ось вона така смілива, така захоплива тощо. І розуміла, що таким чином вона пірнає в ту частину себе, яка близька їй, але, можливо, яку інші ще не бачили. Нагадуємо також, любі друзі, що під час нинішнього стріму, в принципі, як і завжди, ми збираємо кошти на госпітальєрів. Ми уже показуємо вам, одну секунду, карту, яку ви можете побачити на екрані, однак мусимо попередити про невеличку технічну несправність. Завжди на наших стрімах ми, як тільки отримуємо ваші кошти, одразу публікуємо їх на екрані. Цього разу нам вдасться дати просто цілу фінальну суму наприкінці стріму. Це зв'язано із технічними певними неполадками, оскільки ми усі разом не в себе вдома. Відповідно, ми закликаємо донатити на ЗСУ і переходимо далі. So now a question about writing process, because when we were preparing for this interview, we found something very relatable for Ukrainian writers also. We found a query letter for Sindel on your website, and it's very useful and interesting for us. And in this letter, you mentioned that Sindel was part of a series. So did you know all along that you will be making it a series? Did you plan everything in advance? And are you a planner type of writer or something else? Yeah, I am definitely a planner. And back when I was writing Sindel, of course, I didn't have a book deal. I didn't have an editor or anything. And so I had a lot more time and a lot more freedom to plan farther ahead than I am given now when there's always deadlines approaching. So I did. I knew that this was going to be a 4-book series. I knew which fairy tales I was going to tell throughout the series. And early on, one of the first things that I started doing when I had the idea was to start figuring out how these various fairy tales were going to overlap and how the characters were going to meet each other and relate to each other, and how I would kind of have the Cinderella storyline following through all 4 books. And so I did a lot of planning up front. Before I wrote a single word of Sindel, I had a lot of ideas for how her story was going to play out and how I was going to introduce these other fairy tale characters. So I did go into the querying process feeling like I really wanted to sell it as a 4-book series. And I know that that was going to be an uphill battle. I know that for aspiring writers, publishers don't always want to take a chance on an unknown. But I felt really, really strongly that I was not going to be able to tell the story I wanted to tell if I didn't have all 4 books to tell it in. So I just crossed my fingers and hoped that someone would see the vision for it.
Як перекладачка зроблю ремарку, що ми говоримо у цьому питанні про такий документ, який називається Query Letter. Він, можливо, буде невідомий нашим глядачам, які не є письменниками, або тими, які, можливо, ще не настільки знайомі із видавничим процесом в Америці. Однак, коли американський автор написав свою книгу, хоче знайти агента, що йому необхідно зробити, це написати документ, який, по суті, продає свою ідею, дуже коротко, лаконічно, все, що є в сюжеті, все, що є конкретною перевагою, тощо. Отже, Марісса, насправді, точно авторка-планувальниця. Із Сіндер вона розуміла, що хоче написати одразу серію, вона розуміла, що є певні аспекти цього процесу, які вона точнісінько уже для себе підготувала. Разом з тим, процес написання Сіндер і наступних частин серії значно різнився, адже на той момент у неї не було агента, у неї не було контракту, у неї не було редактора, тож вона була вільна колупатися у своїй ідеї стільки часу і так глибоко, який хотілося. Що вона розуміла, що вона хоче оповісти, коли вона почала творити цю історію. Вона розуміла, що цілих 4 книги будуть необхідні для того, аби написати цю історію. У мене бажання відразу випити тост за усіх людей, які бажають тетралогії. Cheers to long book series. Cheers. So, I will just let you know why I sort of did this top, because I'm writing a 4-book series as well. And they're joking because like you will be so old when you finish it. Like it takes so much time, etc. So I feel for you, for everyone who's writing like more than 3 books. Yeah. No, it is funny when the book sold. The book sold in 2010, and they did buy all 4 books at that time. But the schedule Winter didn't come out until late 2015. And I remember looking at the schedule thinking, that is so far away. It'll never get here. I'll never finish this series. And of course, here we are in 2022, and that came out 7 years ago. And time goes by faster than you think it will. Ain't that the truth? Отже, із самого початку розуміла Марісса, що це є серія з 4 книг, а також розуміла, що ось є казки, які вона хоче переоповісти. Вона розуміла також, що у центрі через кожнісіньку із цих книг повинна пройти історія Попелюшки, про те, що з нею відбувається, і що вона зможе привнести з цієї казки у поєднанні із іншими казками. І, по правді, у цьому була основна складність планування. Перш ніж написати Сіндер, неймовірна кількість часу була витрачена, власне, на планування. Планування полягало в тому, аби зрозуміти, яким чином ми можемо поєднати усі ці казки, яким чином вони перетнуться, що означатиме цей перетин. І, відповідно, що за чим буде згадуватись із різних казок. Разом з тим, вона розуміла, що вона може не змогти продати усі 4 книги, адже дуже часто видавці бояться взяти цілих 4 книжки в друк, і тут я думаю, ми з дівчатами можемо підтвердити, що на українському ринку абсолютно так само. І вона намагалася добиватися того, аби видавець купив усі 4 книги. Зрештою, так і сталося. Видавець купив усі 4 книги, одразу підписав контракт. І от уже те, що пані Марісса договорила після моєї ремарки про біль людей з великими серіями, те, що підписавши контракт на 4 книги, вона побачила розклад запланованих релізів і побачила, що ось у 2010 році підписали контракт, а остання частина серії повинна була вийти в 2015-му. Їй здавалося, що чорт забирай, це ж так далеко, це так далеко в майбутньому. А тут 2022, минуло цілих 7 років, і час до біса швидко летить. Це така сумна хвилиночка цього інтерв'ю. А ми маємо ще запитання, яке... There is a great question on this matter from the audience, so we'll just proceed with it. Ще ми поговоримо про Сіндер, так? І от Тетяна Балєвська питає. So I was wondering what roles would Little Mermaid and Sleeping Beauty get in the world of the Lunar Chronicles?
Yeah, so I did write a short story called The Little Android, and that is, of course, a retelling of The Little Mermaid, but it is a retelling specifically of the Hans Christian Andersen version, not the Disney version. So, for what that means, not to spoil anything. And that was published here in the Stars Above anthology. I don't know if that's slated to be translated into Ukrainian or not, but it was a really fun story, essentially about an android that wants to go to space, wants to see the stars, and then also falls in love with a human boy. As far as Sleeping Beauty, that was a fairy tale that I considered including in the story early on, you know, when I was still just trying to figure out what is this story about and who are the main players. And I'd considered many different fairy tales, and Sleeping Beauty was one of them. But I felt that there would be too much overlap with the actual sleeping portion of the story and the Snow White, you know, falling to the poison apple and falling into a slumber and in the glass coffin for her. And I didn't want it to seem repetitive between those two stories. And by that point, I already had a lot of ideas for the Snow White story, and particularly how I was going to include the evil queen from Snow White. And so Sleeping Beauty got pushed to the side, and I went with Snow White instead. Отже, написала якось оповідку пані Марісса, яке називалося «Маленький андроїд», що є очевидним переспівом казки про русалочку. Тут дуже важливо зробити ремарку, що це є не русалочка діснеївська, а русалочка Ганса Крістіана Андерсена. Тож не будемо спойлерити, але я думаю, що наші глядачі зможуть зрозуміти, про що йде мова і що різниця між версією діснеївською та пані Маріси. Про що була ця оповідка? Ця оповідка була надрукована у антології Stars Above. Немає інформації ні у пані Маріси, ні у нас, чи буде ця оповідка надрукована. Однак це, зрештою, оповідь про андроїдку, яка закохується в людського хлопчика. Ну і знаючи сюжет русалочки, вже ми можемо додумати, що буде далі. Стосовно сплячої красуні, ось тут ситуація трішечки складніша. Так, був ряд казок, про які пані Марісса задумувалася та думала, що ж вона хотіла би ще написати, однак із сплячою красунею вирішила не продовжувати ідею писання, тому що, можливо, надто багато було б, власне, процесу спання. Тобто повторювалося би, скажімо, що заснула так само білосніжка, з'ївши отруєне яблучко, і розуміло, що теж є зла королева, яка є антагоністкою. У той час уже розуміла наша авторка, що постать злої королеви із білосніжки дуже цікавить її як загального головного антагоніста цілої серії. Тож, власне, заради того, аби чітко означити межі поміж казками, які вона пише, і не бути повторюваною, вона вирішила не писати про сплячу красуню. So let's move on. So we've spoken a little bit about generally what made you write Sinder, etc. But just to breach this topic a bit broader, well, the Lunar Chronicles is not your only retelling. There is also Heartless, and I feel that personally I might be missing a lot of information because obviously not in the business of American publishing, but I feel like you were the first author who would bring on one by one retellings when this was not the trend yet at all. I feel like maybe you even contributed to this becoming like not like a worldwide phenomena, but something that has definitely understandable by people, has a place on the market. So what actually made you write this genre? Was there maybe
did you fall in love with the genre like in your childhood, or was this something that sort of pushed you towards it? Yeah, so fairy tales have been a part of my life since I was a little kid, and I can trace it back to when I was 5 years old and The Little Mermaid, Disney's The Little Mermaid, came out. And it was actually the first movie that I ever went and saw in theaters. And I just fell in love, and I watched it over and over and over again. And I knew all the songs, and I would sing, and I would pretend to be a mermaid. And I was just obsessed. And so my grandma heard that I loved this movie so much. And so she gave me a little book of fairy tales. And the first story in that book was The Little Mermaid by Hans Christian Andersen. And I read it and learned that Disney had lied about everything. And I was so devastated and so angry and felt like I'd been tricked somehow. But once I kind of got over it, that made me really, really curious about these stories. And I wanted to know, what else is Disney hiding from me? What else am I missing? And so I started reading some of the Grimm's fairy tales and the Perrault versions. And even beyond that, became curious about fairy tales and folk tales from around the world and different cultures. And I just fell in love with it. And I fell in love with how universal these stories are, how they speak to people, no matter where you come from or what time period you're living in. The themes just continue to be relevant and fascinating. And so I loved fairy tales then my whole life. And as I got older, I started reading retellings and, really loved Shannon Hale and Gail Carson Levine and Robin McKinley and some of these like classic fairy tale writers. I studied fairy tales in college. And so, yeah, it's just kind of something that's always been a part of me. Тож, насправді, казки були із нашою героїною із самого дитинства. Почалося все, мабуть, із десь років 5, коли у кіно вийшла «Русалонька» від Діснею. І наша авторка прийшла в кінотеатр, і вона була захоплена. І після того, як переглянула мультфільм, вона ходила по хаті і танцювала, співала. Вона перейнялася цією русалонькою, і її бабуся, побачивши оце неймовірне захоплення, подарувала їй велику книгу казок, де першою була, власне, русалонька Ганса Крістіана Андерсена. Однак не так сталося, як гадалось, і зрозуміла Марісса Маєр, що Дісней її намахав. І насправді все було зовсім не так. Дісней збрехав. Після цього Марісі стало цікаво, а яка ж правда цих казок, яка ж була їхня оригінальна версія. І тут, я думаю, всі люди, хто читали українські народні казки, теж так зрозуміють оцю різницю між страшною кров'якою і милою дитячою історією. Маріса почала читати, що писав Шарль Перро, що писали брати Грім, що писали, власне, вже згаданий нами Ганс Крістіан Андерсен. Зрештою, перейшла до читання оповідок від різних культур, різних країн та народів. І зрозуміла, що дуже сильно до неї звертається те, що казки дуже універсальні у тому, як вони звертаються до тебе. Ти можеш, незалежно від того, звідки ти, незалежно від того, який твій досвід, скільки тобі років, вони говорять на теми знайомі кожному з нас. І це насправді чудово. Уже пізніше, будучи юнкою, вона почала читати перші свої переспіви, зокрема, це книги Шеннон Гейл. Шеннон Гейл, до речі, має перекладений цикл українською, якщо не помиляюсь, починає там «Звіродухи», здається, вона написала. І вона вивчала казки в коледжі, і вони завжди були частиною життя, тож так, вона завжди знала, що вона буде писати ці ретелінги. When you work with well-known fairy tales, there is always weight of expectations because readers know a lot of these fairy tales, a lot of these stories, and sometimes they just expect you to do it right, like in the old fairy tale, or do something very different. And in your opinion, is this working with well-known fairy tales? Is it a possibility, or is it some restriction? I think it's both. And I think as an author, you kind of get to decide, do you want to do a
very traditional retelling where you're going to follow the beats of the story, and maybe you're drawing on, Germanic mythology, or if it's, Puss in Boots, maybe you're setting it in a fantasy version of Italy, or, you can kind of play with how much do I want to really tie to the roots of that story. At the same time, as a writer and a creator, we have the choice to take the bones of the story and then go in a completely different direction. And so for me personally, the first thing I do when I'm deciding to do a retelling is I figure out what are the elements of this story that for me are really important to keep. What do I want to have? With Cinderella, I wanted there to be a ball. I wanted there to be a glass slipper of some sort. I wanted there to be the wicked stepmother and the rags to riches theme. And so there were things of that story that were really important for me to maintain. But once I knew what those things were and how I was going to incorporate them, everything else was fair game. And I really wanted to kind of push the story. And if there's people living on the moon, fine. If they have magic powers, cool. If there's spaceships, awesome. If there's a plague, no big deal. Like, I didn't really feel like I had to limit myself and stay contained within the familiar Cinderella story, as long as I had those elements that, to me, still made it Cinderella. По правді, і додатковою можливістю, і обмеженням був той факт, що творячи ретелінги, завжди є вага очікувань людей. Разом з тим, як автор, ти маєш право піти у тому напрямку і куди хочеш. Ти маєш оці означені вже аспекти тексту як вказівники, і можеш жити традиційно з ними, можеш, скажімо, просто перенести куття в чоботах в Італію тощо. А з іншого боку, ти можеш взагалі розвернутися і закопнутися так глибоко і так у протилежному напрямку, як тільки тобі хочеться. Для мене важливим було означити, які елементи із оригінальної казки я хочу зберегти. У випадку із Сіндер, яка є попелюшкою, ці елементи були дуже чіткими. Я хотіла залишити бал, я хотіла залишити черевичок, я хотіла залишити динаміку мачухи та власне попелюшки, і також тему переходу із грязі в князі і навпаки. Коли я вже визначилася з цими елементами, далі все пішло як по маслу. У нас з'явились місяцяни, без проблем. В них буде магія, круто, далі. Чума, ізі, спокійно. Важливими елементами були, власне, ті, після яких усе стало на свої місця, уява була повністю розблокована, і яку би химерну, круту і незвичну штуку би не підкинув розум Маріси, вона була готова із ним працювати, бо у неї був її оригінальний кістяк. And actually, I find it very fascinating that it's completely different setting and you can use your imagination and it really gives you the wings to do whatever you want and the freedom. And I know that you are also conducting a podcast with the writers, yes, which is called The Happy Writer. So how do you feel about that? How did you start? What is your goal and what does it give to you? Yeah, so the Happy Writer podcast was something that I'd been thinking about for a long time. And, there's this stereotype of writers and this idea that, like, to be a true artist, you have to write from a place of pain and darkness. And we're all, like, drinking whiskey and smoking our cigarettes in, like, really dark, moody rooms. And there's just, like, this perception of writers that I have found is not usually the case. And personally, I feel that I'm much more creative and do much better work when I'm writing from a place of joy. And so for a long time, I thought, well, it would be fun to have a podcast to talk to other writers and to shine the light on the things that we enjoy about writing and that we think is
fun and that brings us happiness, as opposed to like all the difficulties and the struggles that we go through. And so that was the idea. And I had that idea for a couple of years, and then COVID happened and everything shut down and all of the book festivals, stopped happening and the conferences stopped. And for me, I get so much inspiration and energy from talking to writers and meeting other writers. And I realized that I was really going to miss that. And of course, had no idea how long this pandemic was going to go on or when things would open up again. And so I thought, well, this is a perfect time to start this podcast, and it will let me continue to talk to writers and kind of get that bit of inspiration that I do. And also kind of give a window to the readers and to the fans, and they get to just listen to us talk shop and hear what we have to say, and hopefully it inspires them too. I feel like this is a perfect time to say that this is literally the same reason for us, because we all share the same publisher, and we all started like roughly in the same 5 years, but we weren't really close in the matter of like, hey, we're chatting like every day. And there were like 2 biggest book events in Ukraine that everyone was sort of awaiting. And they were like the schedule with which the books would be printed and authors would be taking vacations according to that. And then the COVID. So it was very stressful to keep giving away when you're writing, but not feel the feedback, not in a sense that, oh, no one is writing about my books, but in a sense that there is so much love and energy that I've put in, and I'm really missing that feel of having that all around us. And literally just we were sort of discussing some TV series in the Facebook comments, and we thought like we have so many thoughts, like it's not for Facebook, we definitely need to set up something like a Zoom meeting. And then we thought that why would we be doing that privately if there are so many readers who have lost the chance to meet their authors as well? So we've done that, and I feel like before we finished that first meeting, we knew that we would continue, and then we started like writing together and doing interviews with others, and that sort of became like one of the very driving forces that gave us forces to write on, because it is, well, like readers might not know it, might not feel it as we do, that it is very often other writers who give you forces to go on, like whenever it is. Yeah, no, the community is so important, and writing is a solitary job, and there are hours where we just lock ourselves away and it's just us and our imaginations. But whenever I can be with other writers, whether in person or even just virtually, it's like, I don't know, that sense of I'm not alone, and there are other people who understand what I'm going through no matter where I am in the process. And that means a lot. Отож, подкаст The Happy Writer Podcast, який ви можете знайти на офіційному сайті Марісси Маєр, про нього думала наша авторка дуже довго. Є стереотип про те, що усі письменники насправді страждали, страждають і будуть страждати. І тут ми можемо підняти келих за кожного автора в українській шкільній літературі, але cheers to writers uniting. І дуже довго хотіла Марисса довести, що цей стереотип, що ми усі пишемо там, випиваючи один за одним літри віскі, викурюючи сигарету за сигаретою та просто творячи із болю та відчаю, що насправді може бути по-іншому, що ми можемо творити із радості, можемо творити із щастя, ми можемо творити із доброго і позитивного боку нашого життя. З іншого боку, також мені страшенно бракувало
фідбеку і зворотнього зв'язку з іншими авторами. Коли почався ковід, в одному мить зникли всі фестивалі, в одному мить зникли всі нагоди побачитися із іншими авторами, і направду Марісі стало дуже тяжко, адже певною мірою тобі робиться легше творити, працювати в цій індустрії, коли ти говориш з іншими авторами, коли ти зустрічаєшся з читачами, коли ти відчуваєш оцю підтримку. І Марісса хотіла говорити із іншими авторами про те, як вони працюють, про те, що для них є натхненням, що дає їм сили, що забирає сили, як вони працюють, і зрештою заміщати стереотипи реальністю, з якою працюють автори. So, Ukrainian readers have read just 2 books of Lunar Chronicles, but they have a lot of adventures ahead of them. We are waiting for this. But when I started reading Lunar Chronicles, I knew that there will be Cinderella, and then there is Asian locations, and I was like, "Wow, that's interesting mix." So I wanted to ask, you used many well-known European fairy tales for Lunar Chronicles, but also you used different locations, different countries, different nations. So what about different fairy tales from non-European countries? Do you have some interest in them, exploring them, maybe using them for future projects, and maybe we will get some exclusive spoilers? Yeah, so it was fun choosing what locations to use in the Lunar Chronicles. And even though we tend to think of these stories as European, of course, a lot of other cultures have a version of Cinderella or have a version of Snow White. And so I didn't want to just be limited to that. And so I did choose the locations based on different versions of the fairy tales or different histories that kind of related to the stories. So for Cinderella, for example, the oldest known recorded version of Cinderella actually does come to us from China. And so I loved being able to kind of pay homage to that old history of the story and set the book in China. Anyway, so then, oh gosh, so as far as other fairy tales, I have so many ideas. And yes, some of them are more non-European based folk tales, but nothing that I am actively working on at the moment. So who knows? Maybe someday. Насправді, велика кількість казок, які використані у місячних хроніках, вони можуть здаватися європейськими, однак вони мають велику кількість версій, які з'являються в міфології того чи іншого народу із значними змінами або із схожими елементами. Найстарішою записаною версією Попелюшки, що дуже здивувало Марісу, була, власне, китайська версія Попелюшки, і дуже хотілося якось так подякувати, помітити це, коли вдалося описати, що Сіндер живе у Нью-Пекіні, те, що навколо неї є китайська культура, тощо. І багато казок є цілком не європейськими, і так, Марісса має велике бажання про них писати, про деякі пише, деякі не пише. І хочеться, звісно, писати казки, писати оповідки, переспіви із різних казок. So there is one more thing just wanted to add. Любі друзі, ви бачите зараз у нас на екрані промокод. Завдяки нашим партнерам видавництву «Ранок» від нині до 31 жовтня 2022 року ви зможете отримати знижку 20% на серію «Хроніки Місяця», використавши промокод «Ранок Фентезі». Увага, він дійсний лише на офіційному сайті ранок.com.ua та дійсний лише до 31 жовтня. Ми хочемо наголосити, що це є і Сіндер, і Скарлет, однак, якщо ми маємо точну інформацію, що другий наклад Сіндер уже є, то видавництво «Ранок» публікувало, що друга книжка уже, принаймні сигнальний примірник точно вийшов з друку. Чи
прямісінько точно сказати, коли будуть розсилати перезамовникам, чи коли вже прям можна буде купити на сайті, ми не можемо. Власне, зокрема, тому що книга друкується в Харкові, і це, звісно, за собою тягне свої особливості. So during our interviews, sometimes we play little games. And there is a game we want to play with you. It's Kiss, Marry, Kill. Ooh, I think you know this game. I know this game. Because we were talking a lot about the different fairy tales and princesses from these fairy tales, but we also have some very interesting male characters. We don't know all of them right now, but they are really cool and different, and personally my favorite is Wolf. So we would like to ask you to answer, who would you kiss and marry and kill from your fairy tale guys? I hate this question. You Is were it not so the popular? first ones to make Oh me wow, do I this. thought I was so exclusive thinking about it. No, we play this game over in the States as well, and it's so mean. It's so mean to make an author choose these things. We are authors too, so we also suffer such things, so we just have fun during this all. Yeah. Oh gosh. It's hard because, of course, I love all of my leading men, and I love that the readers choose. Like, every reader has a favorite, and it's one of the really fun things about this series. And so whenever I'm like, gosh, I'm gonna hurt someone's feelings, but who do I choose to kill? Okay, so between the first three, so between Kai, Wolf, and Thorn. All right, I'm gonna say kiss Wolf, marry Kai, and kill Thorn, even though I'm so sad. Because I do love Thorn. You did it. Maybe we will also answer this question so you don't feel that you are the only one who have to do this. Okay, so Daria. I would actually like to say also about the female characters in the Sindder, because this can be very platonic, kiss, marry, kill, and also they're kind of cool. So I wanted to say that I would like to kill Queen Levana, but then she's such an That's a what cheap is the best answer. word to say? More like she gets the work done. Like, that is good. And that is also kind of stressful, but that is also kind of mean. So maybe that would be a good marry option. Just, that you have someone who sort of keeps you afloat. She's Empress. That's even better. Then I would like to kiss, I'm not sure if I'm pronouncing it right, Peony, Sinder's younger sister, the one who got sick. Spoilers. And I would like to kill either the older sister of Sindder, of Peony, or maybe her stepmother, because that woman is just abusive, like plain abusive, and like I'm not, sometimes readers really feel the pains of the characters. For example, when there is this episode when Sindder can't use her normal leg but has to use that smaller version. I'm not someone who has problems with my legs, but I feel like they did hurt at that moment. So yeah, I would definitely kill the stepmother. Okay, for me, actually, Sindder sounds the most appealing character. So I'm thinking, marry Sindder? Why not? Actually, she is the future Empress. So spoiler. No spoilers. Okay, so there was a spoiler. Close your, there is no spoiler. Yes. But actually, we don't know. I haven't read all the books. I'm just guessing. So, and then yes, and then we have okay, so for kiss it would be Kai, and for kill it would be Thorn, because sometimes he's very irritating. Very irritating, but we love him anyway. Yeah.
I like how girls updated this game with also female characters. But for me, I think I mentioned I like Wolf, so I will kiss Kai. And I will marry Wolf. Probably, maybe. And to kill, I think it might be Wolf's brother, because I didn't like this their pack relationship, and I felt like they have so much pressure on them, and well, I felt very sad because the wolf had these different shifts in his character because of this impact of the pack. So, yeah. That. And thank you very much for playing with us. I'm sure that your Ukrainian readers, they will really enjoy to hear this answer from you. Like it's. Друзі, ви також можете написати в коментарях, кого б ви поцілували, кого б ви убили, і за кого б вийшли заміж з персонажів, одружилися так, з персонажів місячних хронік. Невеличка ремарочка, що тут класно відбувалося. Ми зіграли щойно в гру із Маріссою «Kiss, Marry, Kill». Поняття гри в тому, що ти повинен вибрати персонажа із власної книги, або в випадку пані Маріси, або із прочитаної книги «Місячних хронік», кого би із персонажів ти би хотів убити, кого би поцілував, за кого би вийшов заміж або одружився. Пані Маріса сказала, що це жахливезне питання, Наталю, дуже погане, бо дуже тяжко авторові обрати, кого він любить більше, кого менше, і зрештою завжди якийсь роблячи вибір, боїшся, що ось для іншої людини ти тепер зробив гірше, наплутав людині. Але із трійки Кай, Вулф і Торн, вона сказала, що вона б хотіла вийти заміж за Кая, поцілувати Вулфа і убити Торна. Наші опінії трішечки були різними, ми трошки долучили ще інших персонажів, я думаю, що це вже було доволі зрозуміло. So it's high time for us to finish. So in order to do so, there is a small story that I wanted to tell you, so the one I sort of spoiled at the start. So Sindер came out, I feel like a couple of months before the war, something like that. And by the start of the invasion, the first printing was out. So the publisher was saying like, oh yeah, we're working, but the center of publishing industry in Ukraine is Kharkiv. It's in the northeast, so it's super close to the border. So it was being shelled instantly. Like, spoiler, this is not a sad story. This is sort of like upbringing story, so don't feel too heavy. And since the city was shelled, the printing slowed down. It didn't stop because it was way too big of a sender, but it sort of slowed down. And there was some time that the book could not come out because of those delays. And then, we need an example of the book from the first printing. These are the words that the worker of the factory where the books were printed called to the editor of the publishing house, and she was in the city then. So she took the book. She told it was very long and very hard thing to find. So because it's the last book, and you're definitely not thinking about is this book the last one that I have? Is there another one that I have? And she found this last book, and she drove to the city to meet this worker, and she passed it on to him while the shelling was happening. So at that same time, because the city is shelled very often, so it's not like you can just stop in what you're doing. And she did, and she was very confident that the book is needed. And as soon as the second edition was printed, the readers were very active about buying it. They were very eager to hear news about Scarlet. And essentially, it was it felt like an adventure, and it felt like really the chance, look, we've done something very sort of adventurous, but also important in such hard times. So we'd like to thank you for giving youngsters all over the country a chance to feel in the
in the fairy tale, because I would really like to use that sickness that the Sindel world have and use it very targetedly at some people. Well, thank you for sharing that story with me. That's a wonderful story. I will say that it was very intentional for me to write the world of Earth in this future version in which Earth has seen world peace for more than a century. And I am an idealist, and I know that I can be naive, but it breaks my heart, to think about what you're all going through. And we are still thinking about you, and I'm glad that people are still making books, printing books, reading books. I do think that makes a difference. So I'm whatever part that I have played, I'm honored. Отже, перекладемо трішечки, що я оповіла, дуже коротко. Коли видавництво «Ранок» розуміло, що їм потрібно видавати другий тираж «Сіндер», їм необхідний був примірник із першого тиража або передати для певних там замірів чи якогось налаштування на фабрику. І неймовірно, скрупульозно і важко було знайти останній примірник. Зрештою, редакторка, ми передаємо видавництво «Ранок», привіт. Нарешті вона його знайшла, і їй вдалося доставити цей примірник, і вона передавала працівникові друкарні примірник, і в той момент почався обстріл Харкова. Але вона розуміла, що вона повинна це зробити, і вона відчувала, що вона робить дуже велику важливу річ, тож ми дякуємо Марісі за те, що вона створила щось, що допомагає людям незалежно від віку, незалежно від місця, де вони знаходяться в Україні, і не лише в Україні, знайти відчуття казки для самих себе. Нагадуємо також, що ми збирали нині гроші на потреби Збройних сил України. Усі ці гроші ми передаємо на госпітальєрів, на медичний батальйон, що займається рятуванням людей, як цивільних, так і військових на передовій. І під час цього стріму ми зібрали 17 тисяч 5 гривень. Це чудовий результат. Ми нагадуємо, що абсолютно кожний донат важливий, і що невеличкими кроками ми наближаємо нашу перемогу. І хочемо подякувати вам всім, що ви з нами, і подякувати Марісі. So during this call, we were gathering money for Ukrainian cause. We were gathering money for hospitaliers. This is a voluntary paramedic organization who are saving lives on the front line, both the civilian and the military. And we gathered 17,005 hryvnias, which is a great result. And with that, we would really like to thank you for talking with us. It's been a great honor, and I feel like I did feel, that with a fairy tale, when you're just taking a white horse, of course, a white horse, like what other kind of horse? Yeah, and just embark on a journey and adventure, and that whatever comes there, it will be very cool and it will be something great. So thank you. Thank you very much, Marissa, for being with us. І дякуємо всім, хто нас дивився сьогодні. And thank you very much. And we are waiting to read more and more of your books in Ukrainian translation. And we're expecting them despite everything that's going on in Ukraine. So thank you and goodbye. Thank you. Thank you so much for having me. And thank you, Ranak, too, for continuing to publish books. So thank you, and have a nice day, afternoon, and evening. Take care. You too. Take care. Be safe. Thank you. Bye-bye.